OIMORE nyaka Ramogi juang kamora mora mantiere ado piny machiegni weche manyien mag OIMORE kagikone jang'wech makering'enye Kelvin Kiptum oiki ka bende koro sirikal oketo singo mathoth ne jang'wech kaachiel koda jogo eko mabende nitiere kit chenro mopogore opogore mar bero ngima mag jong'wech mantiere pacho ka. Nyaka Ramogi bende wang' iko weche mopogore opogore ma bende wasekolo e tinde piny mopogore wang'ien weche And in honor of our fallen hero, I see no reason why we cannot add these Chepkorio grounds to that project, which is already progressing. Piny owacho dhi gero paw tuke e gwenge ma Elgeyo Marakwet mar dhialo jang'wech Kelvin Kiptum. Doho mamalo miyo piny owacho thuolo mar dhi nyime kod chenro mar chako chiwo opande manyasani mong'ere kaka Maisha Card. 4 sacks of cannabis sativa, which is bangi. It has a sweet value of 4 million. Obila ma Hispania kaunti ma Migori ondhiyo nyasore ma nengone romo milion 4.8. Facebook, waidore YouTube, waidore e mbui mar X kaachiel kod Instagram mano Ramogi machiegni chenro ni awachako nyinga jang'wech mathing'enye Kiptum notel yweyo mare manyaka chieng' nyasi manotele gi jatend piny William Ruto e gweng' mar Chepkorio kaunti ma Elgeyo Marakwet. James Opondo noluonwa iko mar Kiptum kendo miyowa lipodni. Bang' ringo kendo tieko ng'wech mare e lap kaachiel gi piny, jang'wech momako rekod mar ng'wech kinda Kelvin Kiptum noike dalagi manitiere kaunti ma Uasin Gishu. Kiptum nowuoyo rekod mar ng'wech kinda e ng'weye mag Chicago Marathon higa mokalo kata odoko ni nowuok e familia ma onge kod nyalo. Kanowuoyo e ik mare, jatend piny William Ruto nodaro ni tho mar Kiptum nobiro e seche marach ka jo Kenya ne nigi geno ni Kiptum biro dhi nyime gi ting'o nying Kenya e tuke mabiro. Alikuwa ametoka mahali palipo chini sana, lakini kwa sababu ya bidii na kujitolea alifika mahali amevunja rekodi ya dunia. Leo rekodi ya dunia iko na jina yake. Jatend piny nokwayo ng'wech mabiro yuoro e ng'weye mag Olympics e boma Paris piny mar France higani mondo otim maber kaka rapar ni Kiptum. Since we have you, our athletes, and you have heard from all of us, Paris is going to be the Olympics that is going to define this man, Kevin. We want you to make Paris an Olympics of Kevin Kiptum. Ruto bende nosingo ni sirikal maduong' biro chiwo omenda maromo milion 5 pesa mar dola mibiro tiyo godo e kedo gi weche mag yedhe majingo del. I have made a commitment that every year we are going to have $5 million as we committed to World Athletics to make sure that we deal with the problem of doping in Kenya. Alap ma Chepkorio grounds mane otigodo e nyasi mar ik mar Kiptum ibiro gere rang'iny manyasani kaka rapar ne jang'wech Kiptum mane owachi gi jatend migawo ma ochung'ne weche mag tuke Ababu Namwamba nolero ni Kiptum noringo ng'wech maler maonge gi yedhe majingo del ka owacho ni mano e yorno makende ma jong'wech ma Kenya nyalo medo ting'o godo nying Kenya malo e weche mag kedo gi yedhe majingo del. And in honor of our fallen hero, I see no reason why we cannot add these Chepkorio grounds to that project, which is already progressing. And in this whole region, which is really our talent belt, all the way from South Rift, from Bomet through Kericho to Uasin Gishu to Nandi, Elgeyo Marakwet, West Pokot, this whole region, we are being very deliberate, Your Excellency, in investing in upgrading of facilities. Mana kaka singo mane sirikal ochiwo mar gero ne Kiptum ot, familia mare kotelnegi gi jaod Kiptum nomiyo fungu mar ot mane oger e bwo ndalo 7 ka sirikal bende osingo mar chiwo ot machielo e boma ma Nairobi. My dear love,
I can't learn how to say goodbye to you with weak fingers and pain in my heart. It's unbelievable that today I've learned to stay with our beloved kids without you coming home again. I mourn my love. Pinje duto biro paro Kelvin Kiptum kaka jang'wech mane oweyo rekod mar ng'we kinda bang' ringo kuom seche 2 gi nyiriri 3-5. James Opondo, Ramogi TV. Kawuok Elgeyo Marakwet wadhi nyime kama jatend migawo mar omenda Ngire Njuguna Ndung'u nigi geno ni gope mag piny Kenya dhi dok piny e dweche mabiro kowuok e trilion 11.6 masani kaluwore gi tegno mar siling ma pacho kae kipimo gi dola mar Amerika. Ka oloso e nyim komiti mar omenda mar od bura mar Senate, Ndung'u owacho ni sirikal oseketo kenge mar duoko piny hola mawuok e pinje maoko nyaka 55% mar ochumi ma Thurka e bwo higni 5 mabiro kipimo gi 67% masani. Bende okwedo weche mawachore ni riwruok mar IMF osebedo ka miyo piny Kenya hola man kod nyinyo mamalo ka ipimo kod hola mamoko. Chris Owino ni kod ler. Ka oloso e nyim komiti mar od bura mar Senate mochung'ne weche mag omenda, jatend migawo mar omenda Profesa Njuguna Ndung'u onyiso geno mare ni hola ma piny Kenya nigo ma trilion 11.6 dhi dok piny e dweche mabiro kaluwore gi okenge malong'o mag sirikal mar tego siling ma pacho kae kipimo gi dola mar piny Amerika. Honorable Chairman and members, we had to revise our fiscal deficit because there was an addition of 0.9% of fiscal deficit just because of that depreciation. But given the developments in the last few weeks, we anticipate that this is going to reverse and the overall picture on the appreciation of the shilling is going to give us a better outcome, or not a better outcome. Let's call it a normal outcome because it is actually settling. E kindeno, Profesa Ndung'u okwedo weche mosebedo ka fuong'ore e pacho kae ni riwruok mar chiwo omenda mar IMF osebedo ka miyo piny Kenya hola e nyinyo mamalo kipimo kod hola mamoko. That IMF and the World Bank was charging us very high interest is erroneous, and we are shareholders of the IMF and the World Bank. They provide concessional terms. Ewi teko mar siling ma pacho kae, Ndung'u wacho ni teko mar siling ne odok piny kaluwore gi okang' mar jomoko mar nyiewo kendo pando dola ka gin kod geno ni nengo mar dola ne dhi idho malo bang' sirikal nyiewo dola e chulo gowi mar Eurobond. They assumed that the government would go to the market to buy dollars to pay for the Eurobond. So they were buying dollars to try and take advantage of the time the government goes to the market to buy dollars. We tried to say no, but they didn't realize. So we have realized that the best thing is the market to provide answers. And the market has provided answers, and everybody has processed information correctly. So they are dumping back the dollars, and that's why you see the effect. Kaluwore gi mano, Ndung'u onyiso Senate ni siling ma pacho kae dhi medo timo maber e dweche mabiro bang' joma ne opando dola mar piny Amerika chako uso gi kendo. Ndung'u bende olando ni sirikal oseketo chenro malong'o mar duoko piny kwan mar hola mawuok e pinje ma oko nyaka 55% mar ochumi ma pacho kae e bwo higni 5 mabiro. We want to make sure that we abide by the Public Finance Management Act on the debt anchor, which is 55%. We are happy about that. Hola mawuok e pinje ma oko sani ochung'ie 67% mar ochumi, gino manyiso ni kuom siling 100 ma sirikal choko gitiyo kod siling 67 e chulo gope. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Lipot mar riwruok mar Independent Medical Legal Unit ma idendo ni IMLU nyiso ni Jo-Kenya maromo 67 ne owito ngimagi kinde ng'anyo mane obagi Thurka higa mokalo e kind dwe mar 2 nyaka dwe mar 9. Kinde pedho lipodno, kwayo ne ogol mondo bad migawo mar obila oduok teko mar rakruok gi oganda sa ng'anyo kaachiel kod mondo gibed gi lony makare e kinde tiegruok margi. Jafwambo marwa Eric Owenga ne oyuorie chenrono kendo nyisowa lipodni. We pray that you will disseminate as widely as... Ma en lipot manochiw motenre gi ng'anyo ma osebedo ka ibago e Thurka ahinya to higa mokalo. Riwruok mar IMLU ne ofulo ni nonro margi matut lero ni jopiny maromo 67 ne onegi oaya e obila kama moko buora pod nigi hinyruok kendo pod odong' kod adhonde mag magina. Godwin Omondi, jadak ma Mathare ma bende ne ochopo nyasi ni en achiel kuom jodak ma Mathare ma nyaka sani pod winjo rem kokalo e rakruok kod obila higa mokalo dwe mar 7.
Nikapigiwa kuna sister mamangu anakaa karibu na mimi hapo. Niliambiwa amepigiwa tiagas, amerushiwa ndani ya nyumba na ni mzee, so nilibidi niende tumtoe juu alikuwa mgonjwa pia. Kwenda nikapata majirani wamemtoa na wajukuu wake pia wakakuja wakamtoa. So ile kumtoa, walishamtoa, kusimama hapo kidogo nikastukia tu risasi kwa mguu. Pigwa risasi, raia walinibeba wakanifikisha kwa gari. Nikatolewa hapo nikapelekwa Kenyatta nikadmitiwa. Nikakaa Kenyatta wiki moja kama sifanyiwi kitu yote. Rema Omondi kaloe ne omiyo riwruok mar IMLU mana kaka pisas mamoko manoyuoro ne oseyo bila kuom tiyo gi teko modhuro kinde duto magikedo kod jong'anyo. So we monitored 22 protests and the report is detailed with facts and figures. What is happening on the ground? Things that are being committed by police officers, which are against human rights, they are never taught at the colleges. Let's agree that. They are never taught at the colleges. And no police officer is being trained to torture or do things that are against human rights. Imululero ni bang tieko nonro margi ne gino ni oganda maromo 303 noroch ratiro margi kinde ng'anyogo ka kaunti ma Kisumu eman kod kwan mamalo manoyudo hinyruok kaachiel kod rocho ratichgi kokalo e lwet obila. Jatije ka Imlu Mikai Wangeshi nolero ni ber mondo kinde duto ng'anyo mamuol gi jopiny kaka okang' mar duoko piny thoe kata hinyruok. The Constitution provides for the right to picket, to assemble, freedom of expression, of course freedom of and the right to life. And so for us this is a great human rights violation. We recorded 296 cases. Of these, 67 are persons who lost their lives during the period January to September 2023. In personal capacity, I believe each and every one of us in this room has something to give towards securing the freedom to protest. In your own space, I know there's a contribution you can make. Nyasi magolo report no bende no yuore gi badi migepe mamoko kaka IPOA, badi migawo mar obila kod afis jominwach kata DPP e kind mamoko. Kendo e dola achiel ne gidhiro dwaro mar lokruok manimba e badi migawo mar obila. We want to say that to ensure that police officers are disciplined and they conduct their mandate in a way that is appropriate and respecting the human rights. So we recommended that the police put most of their resources, if possible, to get enough non-lethal mechanisms. Eric Owenga, Ramogi TV, Nairobi. Doho mamalo omiyo piny owacho thuolo mar dhi nyime kod chenro mar chako chiwo pande manyasani mong'ere kaka maisha card. Jal buche Justice John Chigiti owito oko chik mane kumo chako chiwo pande manyasani mane gol kod dono e dwe mar 12 higa mokalo kod riwruok mar Katiba Institute. Chigiti ogolo chik mondo bura makwedo maisha card mondo chwale kidieny mochung'ne ratiro mag oganda e bwo doho mamalo. Piny owacho kokalo kuom Morara Pieni Nyangito Advocates ne ochwalo bura e doho mar kwayo doho mondo yiene sirikal mar dhi nyime kod chenro no mane onego chakre e giko higa mar 2023. Jatend migawo mochung'ne kit chwech mopogore e pacho ka Aisha Jumwa tinende ochiwne lipot makende gi aput mane oyier mondo tim nonro mar chopo e dwaro mar yiero mar 2 ewi 3 mag kit chwech mopogore e pacho kae. Nonro mar lipodno osebed kitimo chakre higa mokalo. Sharon Ong'aw miyowa mathoth. E romo mana giluonge jofwambo, aput makende manochuogi gi jatend migawo mochung'ne kit chwech mopogore opogore e pacho ka Aisha Jumwa nochiwne report makende magisebedo ka giloso chakre higa mokalo. E kinde romo mar chiwo repodno, Aisha wacho ni omor mokalo kaluwore ni lek mar chopo dwaro mar yiero 2 ewi 3 mag kit chwech mopogore opogore koro biro chopo kare. Aisha wacho ni kuom thuolo malach lek mar chopo dwaro
mar yiero ariyo wi adek mag kichwech mopogore opogore pok osechopo kare. Ogeno ni kaluwore gi ripot makama, dwaro makamano ibiro kete tim e yiero mabiro. This journey has taken us more than 10 years now, and I want to state that there are myriad of reasons why we have not achieved this principle of the Constitution. However, this is a turning point, because what was lacking then, we are all aware that we are now having it, and this is the political goodwill. Report makamano Aisha wacho ni bende ochope dwaro mar kwayo manoketnegi kod kamiti mar NADCO mondo girang chal mar yiero kit chwech mopogore opogore. Among the 5 issues that the National Dialogue Committee addressed, one of them was the not more than 2/3 gender principle, and we have today delivered on that promise. Report makama otingo paradek mag chik ma Aisha geno ni jod bura biro kadho mondo nywanda e pende chike mapacho kae. The outcome of this report has proposed legislative action in the form of 3 amendment bills. 1, the Constitution of Kenya Amendment Bill, the Political Parties Act Amendment Bill, and the Elections Act Amendment Bill. And it details the journey traveled, as I have said, the public participation done, including the engagement with the NADCO. Koloso ekinde yango report no. Delupte komara puti mosibedo kati monondo Daisy Amdanyi. Wacho ne kinde maduond buchi biro bedo kawalo jokanyo magi. Owinjo gimi maino mine mantiere kidienje mopogore opogore. Those nominations must take into consideration the intersectionalities of women, so that we want to see young women, women with disabilities, women from ethnic diverse groups, so that they are able to bring a cross-section of groups for those parties that have enough space on their list to accommodate them. E report no, Amdanyi wacho ni bedene giketo kwayo mondo chuogo menda makende mabiro konyo joma mine e ringo e kombe mopogore opogore kalure gi achiedh nade magisebedo ka gikale. So we have proposed, in addition to the political parties fund, that a women's inclusion fund be created to support women in elective offices. Report makamano no chwale od bura odiochieng' makawuono ka igeno ni lokruok mar yiero ariyo wi adek mag kit chwech mopogore opogore biro neno e od bura mar 14. Sharon Ong'ao, Ramogi TV. Jadeko negi monjari mopogore counties ma Baringo kod Samburu. Jomaundu ochielo gi magina monego bila mabalang' ka japuonj maduong' mar skund sekondar ma Noskoru Baringo North kod ja boda boda odong' kod hinyruok mag magina. Monjno manotimore kilomita 1 kowuok e skund no. Seche mane giko jalup japuonj maduong' e dalane Makiserian tok tieko tich. Komachielo jomaundi onego jago moro kod wuode gweng' malol molog Samburu West kendo kwalo diek mohewo 150. Joyce Oduor gi ler mathoth. Monjno otimore kinde ma obila no mabalang' ne kowo jalup japuonj maduong' dala kama ne giromo kod jomaundu mane owang'o ndara kaito monjogi gi magina kama obila no mabalang' nochiel kod magina e kore mowito ngimane kanyo kaito jomaundu go okawo bundene. Nikaona moto imewakishwa, and all of a sudden nikajua maneno si salama kwa sababu hakuna wajimsio wanaweza kisha moto barabara katikati ya barabara. Kwa sababu nilikuwa nikiendesha nikaona watu wawili ambao hawakuwa na nguo wakichochea moto. Mimi nikageuza pikipiki tukaanguka chini. So tukaanguka chini, na finye tulianguka chini marisasi kaanza hapo na ule NPR aliweza kupigwa. E kinde monjno ochuno jopuonjre oti kod yie mag skul e kalo aora nikech manon ema ne en yo makende mar reso ngimagi. Jalup japuonj maduong' to nochiel gi magina e lwete kendo koro oyudo thieth e kar thieth maduong' mar Baringo Referral. Wakati nilijaribu kutoroka nikaona ni kama risasi imezidi sana na ni kama hao watu wanakimbia towards the direction
nikaamua kuamuka ili ni dive niingie msitu, ndio sasa risasi kanipata mkono. Kaluore kod MCA Mamakutani Paul Longisio, jomaundugo koro siko kanego ji e gwengego ka oseyo sirikal ni pok otimo gimoro amora mar rakore kod jomaundugo. MCA amerudi kwamba ni kama mtu mwenye baadhi ya watu ambao wanafanya kwa hospitali. MCA amerudi ni kama baadhi ya watu ambao wanafanya kwa mochari. MCA kazi yake ni kuleta maiti. MCA kazi yake ni kuja kuona watu wanatibiwa. Ndio tunauliza kila siku Rais umetupea watu ambao wanatulinda. Lakini kuna kitu wamesahau. Labda hujaambia hawa endeni Baringo, rejesha Pokot waende East. Komachielo, jomaundu maliekore ni wuok e gwenge ma Pokot Tiati omonjo gwenge malol molog e yotieno kama ne gikuoro lisasi e ute kendo nego ji ariyo. Kaluore kod MCA machon Lesoi Pachandrat, owadgi matin no negi e monjno ka wuode to nowito ngimane koyudo thieth e od thieth. Gilieko ni chalni nitiere joma otudore gi tero jomaundu e gwengego mondo omonjgi. Ndugu yangu mmoja marehemu saizi, na waliingilia usiku kwa nyumba wakamuua papo hapo, wakapiga mtoto risasi ambaye baadaye tulifikishwa hospitali, alikata roho akitibiwa. Mifugo walifungulia mbuzi, karibu mbuzi 150. Nafikiri mahali wanatoka ni mbali. Tumeanza kususpect kwamba wanasafirishwa. Na vile wamekuja saa 5 fika hapo na mahali wanatoka ni mbali. Laktar Pateti Lengis mar od thieth maduong' Masamburu referral wacho ni nyathino wito ngimane tok lalo remo mang'eny. The patient was 3 years of age, was male. We received the patient in a very critical condition. He had sustained a gunshot wound to the lower back, which the bullet was lodged. He had lost a lot of blood, but unfortunately we lost the patient secondary to hemorrhagic shock. Kaluore kod jodak makono, jomaundugo nego jodak makono kinde ka kinde ka giseyo sirikal kuom ninde tich e wach kedo kod jomaundugo ka nyaka sani ji maderom 200 osenegi kono. Ajabu ni kwamba kila wakati Kindiki anasema kwamba we treat those bandits kama Al-Shabaab, na hatuoni hatua yoyote hata ya serikali. Nek makinde ka kinde itimo kod jomaundu e gwenge ma Baringo North koro miyo lor skunde 5 e gwengego. Skunde mag Kosile, Ngaratuko, Kibenos, Kagir kod Yatia olor ka jodak e gwengego bende koro chako dar kaluore ni jomaundu koro mako gwengego kendo biro gi chikegi mag bungu. Joyce Odur, Ramogi TV. Erokamano nya Joyce ka wuok kanyo wadhi nyaka kaunti ma Migori kama Nyasore manego ne romo milion 4.8 maki gwenge ma Isbania sub county ma Kuria West e apedha mano tim kod obila ka hotel gi kod CS ma Isbania Meshak Mulwa. Nyasore ni mapek ne romo kilo 160 ne omaki gwenge mag Malingumu e tong' mar piny Kenya kod Tanzania. Jatend obila kaunti ma Migori Francis Nguli ne owacho ni achich mane orieko ting'o Nyasore ni apiko ne oringo bang' neno obila. E kinde apedha ni mane hotel kod CS ma Isbania gonde 10 mag sukari nguru mane ogiromo shillings 400 bende ne omaki kod obila. Achich achiel ne omaki kendo ichano chwale do chieng' wuok tich juma mabiro. Four sacks of cannabis sativa, which is bangi, with a weight of 160 kilograms. The same was coming from our neighboring county, entering into our country, and we are able to impound the same along our porous border. The same 4 sacks, it has a sweet value of 4,800,000 Kenya shillings. It was abandoned by the motorcycle which was carrying the same, and the rider was able to escape. So we are still is on the run and we are looking for it. Nyakaramogi odwa ni mondo wakaw yo mokwongo sani en saa 3:22 waduo kod weche mathoth e chenro mag OIMORE kik idhi mabor. We asked the children, how many of you brushed this morning? And this
little boy. Hand didn't go up. And I said, well, why didn't you brush this morning? He said, my brother was using the toothbrush. If I'd waited for him, I would have been late for school. I'm sorry, I get a bit emotional when it comes to that. To be able to change a child's life, to be able to bring back that confidence about their smile, for me, is Wangu. Imagine kuna over 1,000 ways to win on shabiki.com. Usimiss out. Pata multi-bet boost massive ya 1,000% ukicheza on shabiki.com. Cheza sasa na shabiki.com na upate up to 1,000% multi-bet boost. To bet, min shabiki kuplay tena. Nilieka kichwa baitenda. Escape to the beach and enjoy amazing discounts at the luxurious Ocean Beach Resort and Spa Malindi, courtesy of View Travel. Book with View Travel and enjoy 3 days at Ocean Beach Resort and Spa for only 43,000 Kenya shillings when you take the scenic SGR route, or opt for the flight option for only 52,000 Kenya shillings. Whichever you choose, prepare to be pampered. viewtravel.com or call 0703-254-254 to book your dream beach vacation at Ocean Beach Resort now. View Travel. Dream, explore, discover. We asked the children, how many of you brushed this morning? And this little boy, his hand didn't go up. And I said, well, why didn't you brush this morning? He said, my brother was using the toothbrush. I would have late for school. I'm very to be able to change his life, to be able to bring back that confidence about that smile, for me, is phenomenal. Oganda Chiel. Jiario muka uchung mopogore e kom loch, kom ker. Koma beti ni kum mosenindo jaduong' ker Opiyo Tonde majanya era Karombo kacha. Moro ka moro makochung ni ene manoyiere e yor ratiro. Kane yiera Homa Bay ne gionge ne jodongo okonfama kaka ker. En ang'o makelo pogruok? Tota did marlo mar fafa. Ofisa kama ntie. Kata obedo ni giduto gidwa ni oganda luo riwre. Jaluo bedo oganda achiel. Penjo en ni oganda ni e lwet ng'a? Tudri gi George Bati, Jumapil, saa 1 gi saa 3 otieno, mana e Ramogi TV. Kik bai. Machiegni kendo riwruok marango weche thieth mag nyodo e pacho ka Reproductive Health Network ochako chenro mar puonjo oganda chenro mag komo nyuol gi nyodo. Riwruogni bende okonyo thieth mondo oket omenda ma inyalo tigo e kedo gi weche tuoche mag nyodo. Kowuoyo e nyasino, Director mar thieth Patrick Amoth opako puonj mar komo nyuol kowacho ni en wach ma jopiny onego ng'e nikech e ndalogi thoth mine e pacho ka neno wich kuot bang' komo nyuol. Nomedo wacho ni odwaro sirikal mamalo mondo oriwre gi jothieth e counties gi mondo chiwo omenda ne counties te mondo giyud thieth mar tuoche mag nyodo. For making this possible. Thank you to all the partners in a very simple manner for all than that. We want to thank the... Today we are launching the Chaguo Mkononi campaign, which is essentially a 3-year campaign, and we will be seeking to ensure that women and girls and also men are able to make a decision, are able to make choice when it comes to family planning. This means that we are going to use the different channels, the reproductive health coordinators from different counties, to ensure that they use the sub-counties and the community health promoters to trickle this information down. That's the whole aspect, the whole idea behind Chaguo Mkononi is to ensure that women and men have equal opportunity. And I'm hoping that men will support women to be able to make reproductive health choices. As we are not seeing this just as a cost element in service delivery, but a very, very important investment to spur economic activity. As a ministry, we have prioritized commodity security. You heard the healthcare provider from Bungoma talk of the challenges. Yes,
the challenges will still prevail because of the tough economic climate under which we operate currently. And that is why partnership is important, so that where we have gaps, then partners can come and bridge that gap to ensure that services continue seamlessly. Familia kod osiepe ne ochokore ne timo kopo mogik ne ringre Alice Ope ma osebedo jalonyo korka weche mag somo, tet makare kod ohala. Alice Ope ma en nyamine jachung weche marwa Ken Mugamami Nasi ne oike gweng' e nyasi mane obagi Kabondo, Homa Bay County, kendo mane oyore gi jotelo moriwo jaod bura Dr. Eve Obara, jaod bura mar Oraka TJ Kajwang', Millie Odhiambo ma Suba North e kin mamoko. Familia mar Alice ka otelnegi gi mama Rebecca Ope opare kaka miyo mane ni kod chia kendo lek mar dongruok. Save your life, blessed, and you shall never lack, because God. But why now? Why our mom? Why our peace? I tried everything I could to make sure we had more time. The first time in June, July, when I rushed her to the hospital, I thought I saved her. I even kept telling her, you know I saved your life. Better buy me this, I saved your life. Mommy, right here with me, I'll always have you in my heart. I love you, I appreciate you. Thank you for making me the man I am. And you did it single-handedly, which is the most impressive thing. I couldn't even do half the things you did. I lived with her from secondary school to college years. So you can imagine that relationship. It was a relationship of tough love. Kama walikuwa wanataka kunifanyia kitu, anawaambia wenzake, tufanye namna gani? Mimi sina pesa ya kutosha, mtaweni pesa. Hao wanatoa na yeye ndiye anakimbia kufanya. Kwa hivyo, huyu mtoto wangu nimempoteza, lakini sitamsahau. Tena amenifanya nimekuwa na wasichana wengi na vijana marafiki zake wamekuwa kama watoto yangu. Watimo mosayanyane familia mar Ope. Kawadhi nyimeni anyuola moro mane wito nyathigi bang' ling'ore bugo mar pi taka Bamburi Mombasa yogora tijga gidwaro ni okaw okang' mowinjore ne jago mane oweyo bugo nono ma ok oume. Nyathino ma wuoyi ma jahigni 2.5 ne oriko tugo gi nyithindo wetene bath ot moro mane igero eka oling'ore ei bugono mochweyo tho e iye. Joja oko gi ler mathoth kowuok Mombasa. Nilishinda na mtoto wangu kuanzia asubuhi tukiwa vizuri. Nikakaa naye mpaka jioni saa 11 naelekea saa 12. Nikamuosha. En min nyathi ma wuoyi ma jahigni 2.5 kalero kaka ne oriko gibudho maber gi nyathine no makende kapok olalo ngimane bang' lutore ei bugo mar pitaka. Okoni ne owe mana nyiriri machuok kotugo gi nyawadgi mondo mi oluokre kaeto gidhi e duka, to kowuok e baf to oyudo ka nyathine no osewito ngimane. Kabla sijaoga nilitoka nje kwa balkoni kumwangalia, nilimwona vizuri anacheza, nikaingia bafu haraka na kusha. Nilipomaliza ninavaa ninashuka stairs ya kwanza, ninaitwa nikiambiwa mtoto wangu ameanguka ndani. Hiyo shimo ilikuwa imeachwa wazi. Sasa kwa ile hali watoto wanacheza wote hapo, kijana wangu alikuwa active na alikuwa mbele ya watoto wengine wakikimbizana. Ndio pale alipofika hapo wamezoea kucheza huko, anajua shimo iko imeachwa wazi. Akakanyaga akaingia ndani. Jirende manie alworano koni ne gitemo matek mar manyo kaka ginyalo donjo e bugono manie tie ot moro migero, to kata kamano bang' donjo e iye ne giyudo ka chunye osechot. Uliza bado mtoto yuko ndani, wakaniambia yuko ndani. Nikamwambia okay fine, mimi naomba munifunge kamba nitoe mtoto humo ndani. Wakaniambia hauwezi ingia, ni mbali. Nikamwambia si kamba iko, ni mtoto wangu ndio yuko ndani. Hao watu wakataka kunisikiza, wakanishika wakaniweka kando. Hali ya kwamba tunajadiliana ngazi tuweke ndani, ngazi ikawa ni kubwa. Tukatokezea mzee mwingine yuko pale jirani akakuja na kamba, tukaje tukaona kijana mwingine ambaye yuko hapo ni mwembamba kidogo, tukamfunga ile kamba, akashuka ndani, akapata mtoto yuko hapo ndani, tukamshika mtoto tukamtoa. Giseyo jago mawuon bugono kuom tayo gedo ma okogeng'o alwora mar odno, mabende gikoni ne osekwede gi riwruok mochung'ne gedo mag udi e pachoka. Shimo lenye lilikuwa limeachwa wazi, na hiyo shimo huwa inatengenezwa mfiniko wake after kuwa mtu ashajenga inazibwa, lakini hao hawakufanya mambo kama hayo. Hii nyumba before ianze kufanywa renovation inaendelea sasa, ilipigwa X, I think na watu wa constructions ilikuja kapigwa X mahali hapo, ambapo hii rangi ambayo naona imepigwa F
ini ya kuziba hiyo X ilifanyika. Na hii nyumba si incident ya kwanza kufanyika. Kuna nyingine pia ilikuwa on Tuesday, I think last week. Kuna fundi alikufia hapo juu. En wach mose malich mokalo gi moko kuom jogo makedone ratich oganda makoro dwaro ni okaw okang' ne tend kaunti ma Mombasa kuom rem keto e tim chike matayo gedo mag udi. Gidwa ni jago mawuon odno bende okaw ne okang' mowinjore kotenore gi tho mar nyathino masani ringre okane kar kano ringre ma Coast General Mombasa. Nochopo nadi ka ot manene oket X go National Construction Authority mano oketo no odni ochung ere kaka odni no yie kendo mondo otere malo gima wauduogo wanwango ni sani oripo ben gi morpo ben ni timo sirikal oripo ben ni kao atua motegno sana county government Mombasa mwala umu kabisa oripo ben na gisechopo kanyo agitimo uchunguzi oripo ben odno no se chunge oripo ben no se kete kaka crime scene moripo ben no uchunguzi timne kama mimi mzazi nataka haki ya mtoto wangu ifanyike. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Riwruok moro mar kor gweng' matie kar chung od bura ma Suba North ochako chenro mar chiwo chiemo ne jopuonjre mag nursery kata ECD kaka yor jiwo somo jopuonjre go kod neno ni gibede e skul e kinde duto. Kaka jafamo mar Ruai County ma Homa Bay Ali Abich lero, chenro ni ochaki e skul primar ma Chamakoyo kendo gibiro tere e skunde mamoko manie gwengego. Riwruogno mar kor gweng' ma ong'ere ni Rural to Action matie kachud bura ma Suba North ochako chenro magetiso ni School Wellness Program mar chiwo nyuka ne jopuonjre mag ECD mag nyalo konyorego e kinde mag dhi nyime kod chenro mag sombgi. Chenro makamano ne gichako e skul primar ma Chamakowa e kar chund bura ma Suba North gidwaro mar neno ni jopuonjrego oyudo mijing'o mar somo kaluwore ni moko kuomgi wuotho kilomita maboyo ka gidhi e skul ka moko bende dhi ka ok oyudo migago nikech chal mar familia magi wuoke. Wellness program en program wadwani watim mondo wakony nyithindo matindo mane ECD nyaka bende ndalo mabiro e klas mamoko yudie nyuka moro matin ma ginyalo medogo energy sama gibiro e klas kata gisomo e skul. Ma wadwa timo nikech thothne rural areas machalo Chamakowa kama nyithindo wuotho mabor mondo gichope e skul. Noyudo ni samoro nyithindo matindo ok oyudo chiemo kata gimoro ma gimadh gokinyi sama gibiro e skul. Ma miyo gi tich matek kata bende miyo jopuonj tich matek nikech samoro nyithindo ywak, samoro nyithindo nindo gionge ngufu ma gichalo timo gang'ono ma ginyalo somo godo. To nwafwenyo ni rural ka kata skunde mane community ahinya gi distance bor. Koro mondo wakel program moro ma bende unique manyalo konyo nyithindwa gi wamigi chiemo moro. Riwruogno wacho ni gichako temo chenro makamano gi skul primar ma Chamakowa mondo migine kaka obiro dhi kapok gitere skunde mamoko mantie alworano kendo en chenro mabiro miyo jopuonjre bedo kod teko e kinde ma gisomo. Gisani wachake sub county Mambita and gisani bende ok watime sub county mangima, watime mana skul achiel nikech watemo to bende en gima nyalo timore. To bende en gima bende nyalo medo timore kata kopogore gi Chamakowa primary school. To nikech ma en chakruok watimo mana piloting kaka migao mok mar piny owacho ma pod tin wadwa ni wachake mana gi jo ECD. En achiel kuom very key components magwa ma wan godo in the early years education nikech nyithindo ma wantiere godo ka gin nyithindo matindo much range from 4 years to 5 years. Gin nyithindo matindo ma ok nyal dembore class from saa okinyi ma gidonje school from saa 2 nyaka saa 6 on an empty stomach. Omiyo feeding program is very important and very key. Japuonj maduong' e skul primar ma Chamakowa Paul Ogutu kaachiel kod bod matayo skundono orwako mokalo chenrono ma giwacho ni biro miyo jopuonjre mag ECD bedo kod mijing'o mar dhi nyime kod chenro mag somo kod bende tieko lewo ne skul ma jopuonjre moko osebedo ka lewogo. Aneno ka jonyuol orwake maber, wan wawegi kaka skul warwake maber, kendo aneno ka nyithindo mor. Kawuono at least aneno ka wan e classes at least gin active maber kabisa. Wakwayo ni program ni omed dhi mbele kech koro ang'eyo leo manyicha ng'eny skul dhi dok chien and nyithindo maya maboyo manyicha koso chiemo at least gibo yudo gimoro ma ginyamadho. Amor gi chenro ma kawuono timore kawuono ni kech aneno ka odhi kelo nyithindo mang'eny
and nyithindo koro gidhi perform maber nikech gichiemo gin time mar somo ok giwuoth mang'eny. Ta gombo ni the rural axon omede chien ni obed malach. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Emesoma weche mag ohala ni kaunti ma Migori ochako tielo mar adek mar ndikruok mar jopur chenro madhi kawo kinde mar jumbe adek. Kaunti ma Migori geto ndiko jopur manyien mar 2020. Jo Juma miwa mathoth. Chenro ni mano yawa yanko jatend migao mar pur pith jamni kod kaunti ma Migori. Piny owacho mar kaunti ma Migori geto ndiko jopur maloga na 20 e kaunti mangima. Kwa ne serikal ka gikelonwa gima ber kama to obedo mayot kuonde duto. Ineno ka thoth ji kia kaka joma tigi jodongo pod kia yor ndikruok mar jopur. Or you have a telephone number that you provided that is no longer functioning now, or you had at that time you had 5 acres of maize, now you have upgraded to 8 acres of maize. You want that detail changed, this is the opportunity. E tielo mokwongo kod manario jopur maromo 174 noyudo thuolo mar ndikore kaka jopur e chenro ni. Jatend migao mar pur pith jamni kaachiel kod kaunti ma Migori Lucas Musenda wacho ni bedo kod kwan mar jopur dhi konyo piny owacho mar kaunti ma Migori e chiwo kony mowinjore ne jopur ma oting'o miyogi kata kothe. We have a very elaborate plan to provide agricultural inputs, especially seeds. We were able to provide seeds worth 3.6 million Kenya shillings. But this financial year, we have lined up way over 15 million Kenya shillings. And we are not only going to provide maize and bean seeds, we are also providing seeds for sunflower. Musenda wacho, ndikruok ni bende dhi konyo piny owacho mar kaunti ma Migori ng'eyo kothe ma japur ka japur koro pidhe kaunti ma Migori mondo eka gichiw kony mowinjore. We know who they are, we know where they are, we know what enterprises they are involved in, so that we can be able to customize our extension services to reach them and to serve them much more effectively. Jopur moyudo thuolo mar ndiko e chenro ni wach ni pod giyudo pek e yudo mbolea ka gidwaro mondo koro piny owacho koro keti kuonde michiwo mbolea machiegni kodgi. Kwadhi kawo mbolea wayudo ka line en marabora, japur en ng'amodich monego bed ni seche ne duto kawo ko oloso puothene. Tido ko kaunta la ria de kodhi kacho do kambolea koro koyudi. Ni de gikel yore ma wanyalo yudo go gino as kata mana as per locations kata sub location. Modhi kawo mbolea onego giwewa thuolo mondo wakaw ga mbolea gi mor. Ok ni gikasonwa iye kabisa makata ko wadwa kawo mbolea to wayude yo moro maber. Redemption of vouchers by our farmers should be happening at the agro dealers. But agro dealers are spread across all our 40 wards so that it becomes easier for our farmers to be able to get fertilizer. Migao mar pur e kaunti ma Migori chiwo siem ne jogo mosebedo kaka mbolea ma ichiwo kod piny owacho nengo moyweyo kendo uso gi kendo ne jopur e nengo mamalo. We have received information as well that there are cartels, there are brokers who dare go to the NCPB stores, pick fertilizer and begin selling fertilizer to farmers at a higher price than 2,500 shillings. Jopur e kaunti ma Migori jiwo mondo rwak chenro mar dongruok ma ichiwo kod piny owacho ka bende giket mainogi e puro chiemo moromo. Jo Juma, Ramogi TV, Migori. Jokanya sekta mar chwalo kuma nigi geno ni sekta no biro medo timo maber kata bed ni kinde osebedo matek. Giwacho ni dongruok mar 10% osenene higni 3 ma okalo. Kagiloso Mombasa, jatend kambi okumba mar Direct Line bade ma Mombasa Kenneth Mwangi wacho ni ma otimore kaloro kod chenro manoketi mar tiego jopiny ewi weche okumba kanyakla kod medo chenro mag okumba ne jopiny. Duol matayo chenro mag okumba Insurance Regulatory Authority kata kamano golo siem ne jotije mag okumba mabandia ni biro kawo negi okang' mager. Kenyans are learning and there's a big uptick. We have noticed a big uptick in our products. We have grown
We started about 2 years ago doing the non-motor, and I can attest that for the last 2 years we have seen a lot of growth. Mombasa itself, we have been received very warmly. Most of the intermediaries are taking us seriously now as a non-motor company, and we are headed places. If we also find that you are doing unethical practices, we will delicense you, deregister you. We will also put those people who we have deregistered and degazetted next week, either a broker or insurance agent. What we want to encourage insurance players to do is to sell products, be more professional, and make sure that whatever they promise is what they deliver. In the last 2 years, we've seen increased professionalism and proper underwriting. No money? No problem. Travel now, lipa later. Na View Travel. Masai Mara or Amboseli, 3 days from 14,500. Savo, 3 days from 22,000. Mombasa or Diani, 3 days from 16,500. Malindi or Watamu from 25,500. Dubai, 5 days from $650. India, 6 days from $840. Thailand, 5 days from $1,190. Santorini or Mauritius, 5 days from $1,160. Maldives, 5 days from $1,799. Bali, 5 days from $2,000. You travel, dream, explore, discover. Tinda tikoma na bango tena ya kirengaki. Eseki. Asenye nja sobu kimebwana eno wengenjo mana. It's a love story like no other, where jealousy and pretense are obvious between Pragya and Suresh. We bring you Kumkum Bhagya in Kisii. Wow. Watch the drama unfold as Pragya is set to marry another man. Muswati omundu arumu yakombwa ani mambi nojote kumusani onomu yakombwa nani mambi ndi nojote riamati ani nenkia. Watch this beautiful love story of Kumkum Bhagya in Kisii, only on Viusasa. Dial *487*1# or visit viusasa.com to renew your subscription. Wanchimbwa maiso ko mia yetamanyaini. Wangu. Imagine kuna over 1,000 ways to win on shabiki.com. Usimiss out. Pata multi-bet boost massive ya 1,000% ukicheza on shabiki.com. Cheza sasa na shabiki.com na upate up to 1,000% multi-bet boost. Tubet, min shabiki na nadeku place tena. Nilieka kitu yangu ikabai tena. Uganda GL. Jiario muka uchung mupogore kom loch, kom ker. Koma beti ni kum mosenindo jaduong kero piuno tondi. Majanya era karombo kacha. Moro ka moro makochung ni ene mano yere e yor ratiro. Kikane wekane yera Homa Bay. Ne gionge. Ne jodongo o confirma kaka kir. Enang'o makelo pogruok. Tota didi marlo marfafa. Ofisa kanga ntie. Kata obedo ni giduto gidwa ni oganda luore ore. Jaluo bedo oganda chiel. Penjo en ni oganda ni e lwet ng'a. Tudri gi George Bati, Jumapil, saa 1 gi saa 3 otieno, mana Ramogi TV. Kik bai. Wadonje pautuke kama omenda APM mashabiki midweek jackpot osichopo shillings bilion 2 kaudi ching makawuono Rosalina Chebi men jao hala mawuke gwenge maga mogotio oloyo bonus. Chebi oloyo bonus maro omenda maro shillings 221
89 bang' yudo makare tuke 11-13 bang' tugo nyadiriyo. Miyono ma en jahigni 57 olero ni en gi lek mar yudo milion 2 no kokalo e kambi mar Shabiki.com. Kambi mar Shabiki.com ma yudo uma e kor gwenge nikech piem mopogore opogore ma ywayo jogo punda. Niambia unafanyanga shughuli gani nyumbani? Kuchuna kuni na kuuza ama kufua. Ndio. Sasa hao wenye wanachunianga kuni sasa kidogo biashara yao itabidi wamengojea. Sasa nitafunguza hayo. Nianze mradi sasa. Wengine wakingojea end month, wale wajanja wanangojeaga midweek. Yo midweek ni ya Shabiki pekee. Sasa imefika 2 million. Alright? Enda kwenye www.shabiki.com, ingia hapo kwenye jackpot, angalia midweek jackpot, wekelea. Game ni 13 pekee. Very easy games kutoka top leagues. Sawa, unawekelea, unategea. Tunapatana hapa, tunakujenga pesa yako. Kelvin Kiptum nomi ikamar nyadhi nyasi mano yore gi jotend sirikal maduong' gi mago mag counties kaachiel gi jong'wech gi jotelo mag riwruoge matayo tuke mag ng'wech. Paro nowuok mopogore opogore wi kaka onego dhial kendo ng'ingi ma jong'wech mana kaka James Opodo leronwa. Nyasi mar Kelvin Kiptum mane obagi gweng'a ma Chepkorio County ma Elgeyo Marakwet noyo jodito matayo tuke mag ng'wech kamano ting'o jatend riwruok mar World Athletics Sebastian Coe kaachiel gi jong'wech mawuok e pacho ka gi pinje maoko. Kanowuoyo e lo jong'wech ma Thurka Jabatong Julius Yego nochwalo kwayo ne Sebastian Coe mondo oger kar timo orako maduong' kaka rapar ne mosenindo Kelvin Kiptum ni mar thothgi yudo midhiero mar nok mag kuonde tiegruok e gwengego. He used to walk barefoot just to go and in Eldoret, where he could get a place to train, because we don't have a place here. And for his honor, please, Mr. President, we request that you start a project here, a training facility to honor him and name after him. Yego nodhi nyime gi kwayo jatend piny William Ruto mondo omi jong'wech momakore koda mag ng'we mopogore opogore obila manyalo chiwo negi arita kaachiel gi mitoka gi dereba. These world record holders, please, we request to be given even security. The loss we have encountered in Kiptum is huge. It's so huge to the country and the world. But if he had security at that time, or a driver, we don't know the life of someone, but maybe we could have saved him. Sebastian Coe noparo Kelvin Kiptum kaka jang'wech mane ochiwore mar weyo rekod mar ng'we kinda nyaka piny mar seche 2 ka piny ngima biro paro jatugono kuom higni mabiro. I can speak on behalf of the entire World Athletics family. Kelvin, you will be missed. Our grief and sadness will take time to dissipate. Rest assured, your achievements are treasured, indelible, and secure in the annals of our history and never ever forgotten. Jatend riwruok mar Noka Paul Tergat nolero ni jong'wech ma pacho kae kalo e midhiero mathoth ma inyalo mana konyo gi sirikal maduong'. Korka kore jatend riwruok mar Athletics Kenya Jackson Tuwei noparo Kiptum kaka jang'wech mane ochiwore ne tim maber piny Kenya nyaka ne ochaka tuke e higni mokalo. Let us all celebrate and be inspired to greatness by these performances that were as a result of hard work, devoid of shortcuts. They ran well, they ran clean, and they didn't have any problems that we are seeing today. Jo Kenya biro paro Kelvin Kiptum kaka jang'wech mane oting'o nying Kenya malo kata odoko ni pode ne en jahigni 24 ka jotelo mopogore opogore bende koro chiwo paro mondo mi dhial jotugo kendo migi puoch gi pak kaachiel gi ketogi e rang'iny mar jombetre. James Opondo, Ramogi TV.
Ramogi mano bed makelewa weche manyien giko mar weche manyien mago imoreno kanyo kuoro ote Ramogi an wuon lawi maro gwedhi Masai ok ber ka nyithindo loro skul nikech jonjore. Sirikal onego ket arita baringo kod Samburu mondo nyithindo odhi mbele gi sombgi. Erokamano ahinya. An Jono Lango jakodondo Ramogi ler Kosoko Republic Ndhiwa. Ramogi TV an Agnes kawuok Yala anenu maber. Erokamano Agnes. Oimore Ramogi an Ivo Miti kawuok Madhare en wach malit ahinya ka koro sani jomaundu olokore nego dhano ka gweno kendo gidewo nyithindo kata joma ong'ol gin bora ni gineko gi kwelo. Dwarore sirikal omonyo mar mako gigo kata mar tieko wach nikono kabisa. Erokamano Ramogi TV ma Otis Nyakwar Kangan Busia luwo chenro mag Oimore maber. Aneni makare kano osiepe Rapogi Kanyamkago ka Kiptum oywe makare ma Otis Tinga Oganyo. Jojo Tieno Ngondo kawuok ahero Ramogi ler kendo Kelvin Kiptum onind gi kwe. Nyako Ramogi akwane mondo miya tieke gi kanyo sadek gi dakika 53 nyinga Simfrozo Kinda jaloko marwa Elizabeth. Ramogi FM kelo ni romo maduong' mar duoko lwedo mong'ere kaka CSR e